Hello, 6th standard children, CBSE, have a good day, have a nice day, have a wonderful day. Today we are going to do video number 14 to discuss question answers on the lesson chapter 8 body movements. Long time we are completed, yeah? That points, that lesson we will sum up, we will recollect some points and we will discuss the question answers. Okay, so this is video number 14, chapter 8, body movements. I name it as worksheet 1 for the November month and we are just discussing question answer. See, this is for 6th standard CBSE children, right? What do we know about the body movements? It is mainly about animals, movement in animals, right? You should know the differences between locomotion and movement. Movement is movement of the body parts of plants and animals and movement from place to place. Normally animals will move from place to place and also will move their body parts, whereas plants will move only their body parts. It will not move from plants to place to place. Whereas locomotion is movement of animals from one place to another in search of food, shelter and protect them from their enemies, right? And the main difference between plants and animals வந்து movement. Plants will not show movement, that is will not move from place to place, will move only their plant parts, right? So we say all living cells are made up of cells. Cells are the building blocks of organisms, and main in human and in animal, skeleton is the framework formed by bones of our body, and in human there are 206 bones. சரியா? And the functions of the skeleton, normally it forms the framework of our body, provides shape and support and holds the body upright. Because of that, it helps the movement of various parts of the body and it also protects the internal organs, especially vital organs are protected well. And bones are filled with spongy mass from inside, and that is called bone marrow, where the blood cells RBC, red blood corpuscle, and WBC, white blood corpuscles, and blood platelets, they are produced. And the skeleton, it comprises as major two divisions, axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton include skull, rib cage and vertebral column, whereas appendicular skeleton includes pectoral girdle and bones of the upper limb, and pelvic girdle and bones of the lower limb. I hope you could recollect the lesson when I was teaching. Yeah, so that is for the major two divisions, another axial skeleton and appendicular skeleton, right? So the skull skeleton comprises, it's given here as skeleton comprises as four major portions: skull, backbone or spine, rib cage and the limbs. And it is as axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton is formed of axial skeleton, skull also known as brain box or cranium, and then rib cage, the chest bone and vertebral column. Whereas repeat pandra, appendicular skeleton, it is formed of pectoral girdle and bones of the upper limb and pelvic girdle, bones of the lower limb.
I hope you remember all this. And then skull is made up of 22 bones, where 8 bones are formed in the skull proper and 14 bones on the facial. There are 14 facial bones. Okay, and skull is formed of 4 major functional regions as frontal, temporal, parietal, and occipital. Otherwise, we say frontal, parietal, temporal, and occipital. And this skull region, they are joined to each other by a structure called suture. S-U-T-U-R-E. Sutures. And in the skull, except the lower jaw, others are immovable. And normally it is immovable. And we have come across a term joint. You will recollect the term joint, where 2 bones meet. And these joints, they are as movable, immovable, and slightly movable joints. Along the immovable joints வந்து skull இருக்கு except lower jaw. Now this bones, normally it is of irregular size and shape as long bone, flat bone, small bone, cylindrical bone, and size will be very small and irregular. These are about the bones. Okay. Then skull ku வந்து 22 bones சொல்லியாச்சு. Whereas ribs, it is formed of 12 pairs of ribs as they are attached to the chest bone, dagger bone சொல்லுவோம்ல, that is called sternum. Dagger na கத்தி இருக்குல, sword, அந்த ஷேப்ல இருக்கும், அதனால இது பேரு dagger bone or sternum. அதுல வந்து 1 to 7 pairs of ribs, they are directly attached to the sternum or the chest bone, so it is called true ribs. And pairs 8 and 9, they are indirectly attached. They are fused and indirectly attached. So they are called 8, 9 and 10. They are fused together and attached to the dagger bone or sternum. So it is called false ribs. And pair 11 and 12, they are just floating. So it is called floating ribs. So the 12 pairs of ribs, we come across true ribs, false ribs, and floating ribs. Then vertebral column, there are 33 vertebrae. We have learnt as structure of typical vertebra and the pointer recollect panniko. I hope you understand. And then, so these 3, they are forming axial skeleton, right? And then appendicular skeleton, where we come across pectoral girdle, அதாவது இந்த shoulder bone சொல்றோம்ல, so இந்த bone shoulder, இந்த chest person, இதுக்கு பேரு scapula, and then the collar bone is called clavicle, and they are attached to the cavity called glenoid cavity, where the upper arm of the upper limb is fitting into that. So this is about the pectoral girdle. Then appendicular skeleton, the bones of the upper limb, it is formed of upper arm, forearm, and wrist, palm, fingers. சொல்லி கொடுத்திருக்கேன்ல, அதை recollect பண்ணிக்கோ. அதே மாதிரி pelvic girdle, it is formed of pelvic bone as ilium, ischium, and pubis. I hope you understand. So you should remember as appendicular skeleton, pectoral girdle, and pelvic girdle. Pectoral girdle வந்து first upper arm formed of long bone called humerus, followed by that is the forearm as radius and ulna, and then 8 bones of wrist arranged in 4 bones of 2 rows of 4 each, and then this is metacarpal formed of 5 phalanges. இது பேரு 5 phalanges,
அல்லனா கார்பல் சொல்லுவாங்க. கார்பல்ஸ், மெட்டகார்பல்ஸ் 5 போர்ஷன். இந்த palm region பேரு மெட்டகார்பல்ஸ். end with the digits. இந்த digitல வந்து there are 12 bones. எங்க தெரியுது? There are 12 bones. இங்க பாரு. There are 12 bones where thumb is having 2 bones, whereas the phalanges வந்து they are 3 in nature as 1, 2 and 3. இப்படி மடக்க முடியாது இல்லையா? So they are 3 in nature. So totally 14 bones are present. இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு we'll go to the question answer discussion. ஞாபகப்படுத்திக்கோ. சரியா? You can have a pencil and notebook. இப்போ இந்த video session question answer discussion க்கு you should have a notebook and pencil. Answers you can note down easily. And சில answers நான் dictate பண்ணுவேன். ஏன்னா எல்லா question answer என்னால் போர்டில் எழுதி போட முடியல. அதனால இந்த ஃபார்மேட்டில் I am discussing the question answers. ஏன்னா போர்டு காணாது. அதனால not otherwise. சரியா? So I will continue with the next one as body movements. என்ன சொல்றது? Body movements. First one, human body. The man body இருக்குல்ல, இது வந்து human body and its movements. Human body and its movements. As select the correct option. We cannot move our upper jaw away from our head due to the presence of fixed joint. We cannot move our upper jaw away from our head due to the presence of fixed joint. சரியா? And then our neck is joined with the head with the help of pivotal joint. நார்மலா joint வந்து இந்த கழுத்துல இருக்கிறது வந்து pivoid joint where we are moving from side to side only. முன்ன பின்ன திருப்ப முடியாது. So joint is a place where two bones meet. We come across pivoid joint, ball and socket joint, hinge joint and gliding joint. சரியா? இதெல்லாம் மூவபிள். whereas pivoid joint வந்து side to side தான் மூவ் பண்ண முடியும். hinge joint வந்து இது இந்த முட்டும் காலில் உள்ள நீயும் ஹிஞ்சு ஜாயிண்ட். ஹிஞ்சுன்னா அந்த கதவுல கீழ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு பக்கம் தான் சத்தம். இப்படி தான் மூவ் பண்ண முடியும். இப்படி திறந்தா கை உடஞ்சிரும் இல்லையா. ஸோ அது வந்து ஒன் சைடு ஒன்லி, ஒன் டைரக்ஷன் ஒன்லி we can move. அது வந்து hinge joint. I hope you understand. And then ball and socket joint can move in all directions. I hope you understand. So first one, we cannot move our upper jaw away from our head due to the presence of fixed joint. Then our neck is joined with the head with the help of pivotal joint. Third one, knee joint is an example of hinge joint. Knee joint is an example of hinge joint. Okay. Then fourth one, which of the statement is incorrect? அது வந்து A, bones cannot be bent, muscles can only pull, skull is made up of many bones and cartilages are soft bones. Answer வந்து cartilages are not soft bone, they are soft tissues. I hope you understand. The next one, dash ball and socket joint. Shoulder வந்து ball and socket joint. Then sixth one, which joint do we use while climbing the stairs? வந்து ball and socket joint and hinge joint. Hinge joint முட்டு சொல்றோம்ல, அது ball and socket joint and hinge joint. Okay. The next one, given our figures 3 joints. அல்ல P வந்து hinge joint, Q வந்து ball and socket joint. P வந்து hinge joint, Q வந்து ball and socket joint, R வந்து fixed joint. சரியா? ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆன்சர்னாக்க, ஆன்சர் வந்து C, hinge joint, ball and socket joint and fixed joint. I hope you understand. Just 1 minute. So we'll continue. Second one, it is as figure par. Second one, as dash joint allows movement in all directions. Dash joint allows movement in all directions. Answer வந்து ball and socket joint.
Answer, ball and socket joint. Ninth one, the joint which allows side to side, அது வந்து pivotal joint. And backward movement அப்பனா gliding, ரெண்டுமே இருக்கனால gliding joint. Now question 10, refer to the given diagram and select the correct option. என்ன சொல்லிருக்கு? P வந்து pivoid joint, இப்படி ஆடுறோம்ல pivoid joint. Q வந்து ball and socket joint. R hinge joint and S வந்து gliding joint. முதல்ல அதை நோட் பண்ணிக்கோ. P pivoid, Q ball and socket, R வந்து hinge joint and S வந்து gliding joint. இப்போ இதில் எது கரெக்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னாக்க P வந்து allows movement கிடையாது, Q வந்து present in ankle கிடையாது, ஏன்னா Q வந்து ball and socket joint. இப்போ கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து C. Joint R is present in knee. I hope you understand. Okay. So knee la வந்து hinge joint present இருக்கு. அதான் answer. I hope you understand. The next one, do all animal. இந்த question இது ரெண்டுத்துக்கு எழுதிக்கோ. இல்ல விழலை print விழலை எழுதிக்கோ. Do all animals move with their legs? Do all animals move with their legs? எழுதிக்கோ. Do all animals move with their legs? Answer, no. All animals do not have legs. They use their body parts for their movement. I repeat, no. All animals do not have legs. They use their body parts for their movement. I hope you are noted. Then question B, write down the body parts used for moving by the list of animals. First வந்து நான் second column சொல்றேன். First leg, bird வந்து wings, insect legs and wings, snake வந்து whole body and fish fins. I repeat, legs, wings, legs and wings, whole body and fins. Are you clear? Note பண்ணிட்டியா? Now third column, how does the animal move? First walking, second வந்து flying and walking, fly walk னு போடு. Third வந்து jumping, crawling, running and flying. Then snake வந்து slithering. The snake movement பேரு slithering and fish can swim. I hope you understand. Then C, observe the given joint of a model which shows direction of the movement of a joint. இது வந்து ஒரு பாலும் அதுக்குள்ள ஒரு சாக்கெட்டும் இருக்கு. அப்போ which joint is represented நாக்க ball and socket joint allows movement in all directions. Answer எழுதிக்கோ. It is ball and socket joint allows movement in all directions. எழுதிக்கோ. It is ball and socket joint allows movement in all directions. சரியா? Then second வந்து shoulder and hip joint. Second வந்து shoulder and hip joint. Okay. Then third, match the following. இது வந்து answer எழுதுறதுக்கு அந்த DDD ன்னு புரிஞ்சுக்கோ. answer இந்த part போடுவோம்ல நம்பர் அதுதான் அப்படி மாதிரி இருக்கு. So first வந்து ribs வந்து join with the chest bone and backbone. Third இது ribs வந்து third. Then joined with the chest bone. Hinge joint வந்து allows back and forth movement. Backbone extends from the base of the skull to the pelvis. Joint body parts where two bones meet. Skeleton framework of bones. Cartilage soft and flexible tissue. Hands have several bones. Skull immovable joints. Pelvic girdle part of the body where we sit on. Then shoulder joint allows movement in all directions. So இப்போ நான் நம்பர் வந்து இந்த மேல இருந்து கீழ் வரைக்கும் சொல்றேன் எழுதிக்கோ. 5 4 1 2 3 9 10 6 7 8. I repeat, 5 4 1 2 3 9 10 6 7 8. I hope you understand.
The next one, shall I go to next? Note pannitiya? Shall I repeat? 5, 4, 1, 2, 3, 9, 10, 6, 7, 8. Noted? Note பண்ணு. இந்த ஃபிகர் மாதிரி கொஸ்டின்லாம் நான் எக்ஸாமுக்கு கொடுப்பேன். ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி, இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி அந்த இதை வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோ. தென் யூ வில் ஸ்டார்ட் ஆன்சரிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், fill in the blanks. Next one, fill in the blanks. As muscles work in pair, என்னக்க muscles வந்து they are forming bundle of muscle fibers, and they are these bundle of muscle fiber, they joined at one end and they are attached to the bones. அது பேரு tendon. When the muscles are attached to the bones, they are called tendons. Whereas one bone is attached with another bone, it is called ligament. The fibrous muscle tissue, it's known as ligament. Okay, so you should know the difference between tendon and ligaments. When the muscle fibers, when they are in bundle, when they attach to the bone, they are called tendons, and bone to bone they are attached to each other by ligaments. Okay, so this muscle fiber, they always work in pair. அதாவது ஒரு bundle of muscle fiber contract பண்ணினா another will relax. So by contraction and relaxation of these bundle of muscle fibers, they are called myofibrils. The muscle will function. Working of muscles are taking place. So muscles work in pairs. When one muscle contracts, the other muscle of the pair relaxes. Normally we say movements of the hands and legs வந்து biceps and triceps muscle சொல்லுவோம். Bicep na 2 bundle of muscle fiber. Triceps na 3 bundle of muscle fibers. Okay, so the other muscle of the pair relaxes. When muscle contracts, it becomes shortened. When muscle contracts, it becomes shortened and thicker, and the bone is pulled in the direction of contraction. And to pull the bone in the original position, the relaxed muscle contracts and the first muscle relaxes. Actually, the working of muscle and the bone, coordination of both skeletal system and muscular system. I hope you understand. The next one, gait of animals. Gait na adoda movement பொதுவா சொல்லுவோம். Gait of animals. And how it is moving னு சொல்லுவோம்ல, அதான் gait of animals. So first one is A option, cockroach. ஏன்னா cockroaches walk, climb as well as fly for a shorter distance in the air, and they have 3 pairs of legs, the help of which with the legs with which help muscles aid in walking, running and climbing. They also have 2 pairs of legs. I hope you understand. Then second one, which of the following animal possesses outer skeleton? It is snail. Snail is a very slow moving animal having rounded structure called shell or mantle at its back. It is the outer skeleton that is called exoskeleton, and is made of, and it is not made up of bones. It is actually a hard calcareous shell. And it is a single unit. It does not take part in movement from place to place. So second answer, snail. Third one, bristles are present in earthworm. The body of earthworm, it is cylindrical and segmented. That is called annulated. Each segments, they are arranged like a rings. Hence the name annelida. And these, each ring, every segment, they are covered by a small hair-like structures called bristles.
and these bristles is known as setae, and with the help of this setae, this earthworm is get the grip on the soil. Earthworm found inside the soil, a moist soil, so to move in the moist soil it gets the grip. சரியா? Then fourth one, which one of the following வந்து snail? Then select the correct statement. Earthworm makes the soil fertile. Earthworm makes the soil fertile. Then which of the following possess hollow bone? Pigeon. Pigeon வந்து is a bird where in their adaptation the bones are very hollow, light in weight, and the lungs are provided with the very light air sacs. That's adaptive features. Then dash help the cockroach during flying, that is breast muscle. Then gait is the pattern of locomotion in animals. என்ன லோகோமோஷனே சிலது வந்து ஊர்வன, பரப்பன, நடப்பன எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? வாக்கிங், ரன்னிங், ஃப்ளையிங், கிளைம்பிங், அதெல்லாம் different methods of locomotion. அதுதான் gait of animals. Okay. Then a hard shell is present in snail. The mantle க்கு பேரு hard shell. Then insects like cockroach have 3 pairs of legs. Normally cockroach க்கு வந்து 3 pairs of legs are present. I hope you have noted. பண்ணியாச்சா? Right. Then fill in the blanks. Birds can easily fly because they have hollow bones which are very light in weight. They use the bones of hind limbs. Answer on the hind limbs for walking and perching. Their forelimbs are modified as wings. Their shoulders, blank on the shoulders are modified to hold muscles for flight. I hope you have noted. Then look at the given image. அது வந்து fish. அதுக்கு வந்து fish. What do you call this type? It is a streamlined body. Fish is having streamlined body. Streamlined body is a shape that is narrow in front and back and broader in the middle, so that it can move it. Such a shape lowers the friction drag between a fluid like air and water and an object moving through that fluid. Water current la move பண்றதுக்கு அது வந்து helpful இருக்கும். Streamlined body. Then write animal names of 2 other animals. Birds, fish and dolphin. Dolphin வந்து actually பார்க்கிறது உனக்கு அப்படி தெரியாது, but when they are inside water it makes its body shape as streamlined. Okay, so example வந்து birds, fish and dolphin. I hope you are noted. Then true or false? First 2 true, third வந்து false. Underwater divers wear flippers on their feet to easily move in water. இந்த divers சொல்லுவாங்க, அவ வந்து இந்த fins மாதிரி நீளம், இந்த webbed feet மாதிரி ஒரு ஷூ போட்டுருப்பாங்க, அதுதான். So that is flipper. Answer வந்து true. Body of the earthworm has many joined rings வந்து true. Outer shell of snail is made up of bone, அது வந்து false. Are you clear? So this is for the answer gait of the animals. ஒரு second go through பண்ணு, ஒரு நிமிஷம் தரேன், நோட் பண்ணிக்கோ, ஒரு பாஸ் பண்ணி எடுக்கோ, பரவாயில்ல, it's not urgent. கொஞ்சம் பொறுமையா இந்த ஆன்சர்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணி படிக்கணும். ஏன்னா நான் டெஸ்ட்டுக்கு இதுல இருந்தெல்லாம் கேட்பேன். நான் வந்து இப்போ ரிவிஷனா இந்த எல்லா லெசன் நம்ம செகண்ட் மிட் டேர்ம்க்கு அப்புறம் இப்போ டெஸ்ட் எழுதினையில இதுக்கப்புறம் உள்ள ஹாஃப் இயர்லி போர்ஷன் உள்ளதுக்கெல்லாம் நான் இந்த மாதிரி லெசன் வைஸ் தரேன். அதை வந்து நீ படிச்சிருக்கணும். ஓகே, the next one, it is select the correct option. அதில் வந்து select the incorrect statement regarding cartilage னு சொல்லியிருக்கு. என்ன சொல்றது? cartilage is a tissue present at the end of the bone கிடையாது. ஆமா, end of the nose tip சொல்லுவோம். It acts as a shock absorber. It is present at the tip of the nose, correct?
it makes up the entire skeleton in some animal such as whale. என்ன சொல்றது? Whale is a mammal which has bony endoskeleton. Whale is a mammal which has bony endoskeleton, while shark possess cartilaginous endoskeleton. Whereas shark possess cartilaginous endoskeleton. I hope you understand. So it makes up the entire skeleton in some animals such as shark. Whale கிடையாது. whaleக்கு வந்து bony endoskeleton. sharkக்கு தான் cartilaginous endoskeleton. So answer வந்து D. சரியா? At the refer to the given flow chart. First வந்து animal. அது S னா it moves with the help of a muscle. அது இந்த சைடு S னா it has bones. அதுவும் S னா அந்த அனிமல் வந்து X. அதே மாதிரி muscles with help of muscle S னா it moves with the help of leg. And then it has an exoskeleton. அப்போ வந்து Y. அடுத்தது S னா it flies with the help of wings. அப்போ X, Y, Z என்னது? X, Y, Z என்னது? X, Y, Z என்ன சொல்லணும்? யோசி ஒரு நிமிஷம். X, Y, Z. And it flies with the help of wings இருக்குல்ல? இங்க it flies with the help of wing. இதுக்கு கீழே வந்து Z போட்டுக்கோ. X இருக்கு, Y இருக்கு, இதுல Z missing, X போட்டுக்கோ. இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல Z வரணும். I hope you understand. அது அடுத்தது பெற்று சாரி நம்ம சொல்லிக்கலாம், பரவாயில்ல. ஸோ அது வந்து as snake, snail, cockroach. நான் அதுக்கு முந்தின எதான்னு சொல்றேன், நான் இப்போ பண்ண முடியாது. snake, snail, cockroach. ஓகே, snake, snail, cockroach answer. ஓகே, the next one, ஒரு நிமிஷம், ஒரு செகண்ட் அதை கோ த்ரூ பண்ண வந்துடுறேன். அந்த இதை வந்து நான் ப்ரீவியஸ் இது பண்ண முடியாது இந்த வீடியோவில், என்னால் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ, படிக்க மட்டும் செய்கிறேன். Which of the following statement is incorrect regarding human skeleton? As it consists of skull bone, backbone, rib cage and bones of the limbs. It consists of 206 bone. அப்புறம் வந்து all the bones present in it are of same size and shape. அது வந்து தப்பு. ஸ்கல்லில் வந்து the size of the bones are different, especially facial bones வந்து different. Then vertebral column contains 33 bones. Then immovable joint வந்து between the upper jaw and the skull, and carpals are present in the wrist. Longest bone of the body, femur, that is thigh bone. சரியா? And then match the column. இதுக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் இதோ இருக்கு, இங்க இருக்கு, கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ. ப்ரீவியஸ் இது நீ அந்த ஸ்லைடு 5 பார்க்குறது, இதை பார்த்துட்டு அடுத்ததுக்கு வா. சரியா? ஜாயிண்ட் தட் ஆஃபர்ஸ் மேக்ஸிமம் மூமெண்ட், அது வந்து ball and socket joint. Tissue that joins bones with the muscles, அது வந்து tendon. Then tissue that joins two bones, ligament. Joint present in fingers, hinge joint. ஏன்னா இந்த fingers வந்து இங்கே தான் மூக்க முடியும், இப்படி பண்ணால் உடஞ்சிரும். ஸோ ஆப்ஷன் வந்து A. I hope you understand. மறுபடியும் சொல்கிறேன், இந்த ஸ்லைடு 5 பார்க்குறது நீ இந்த கொஷினை பார்த்துட்டு அடுத்ததுக்கு இது அந்த ஸ்லைடு 5 வந்து பாஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இதுக்கு வா. I hope you understand. The next one, next வந்து read the following statement 1 to 4. Read the following statement 1 to 4. ஒரு நிமிஷம். Read the following statement 1 to 4. என்ன சொல்லுது? Snail moves with the help of its muscular foot. Vertebral column has more number of vertebrae than that of women. தப்பு. At the time of birth, human baby has more number. Correct. Joint present in the upper jaw of the skull is freely movable. தப்பு. So which of the statement incorrect? na second 4.
Answer வந்து second and 4. Question number 10. Question number 10. Our wrist is made up of several small bones. Our vertebral column is formed by 33 vertebrae. Then pelvic bones enclose the portion of our body where we sit. Then earthworm moves by alternate contraction and relaxation. So answer வந்து D. ஏதாவது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் சொல்லியிருக்கா. ஸோ டி ஆப்ஷன் செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட். சரியா? Then refer to the given paragraph. First, during movement, the earthworm extends the front part of the body, keeping the rear part. And B option, front, rear, rear. B option note பண்ணிக்கோ. சரியா? அடுத்தது வந்து observe the question number 12. இது வந்து question number 12. Observe the given figure. இது வந்து bones of the upper limb where இது வந்து P humerus எழுதிக்கோ. இது வந்து P humerus, இது வந்து Q radius, இது வந்து R ulna. Humerus, radius, ulna. சரியா? So observe the identify the bones humerus, radius, ulna. அப்போ P humerus, Q radius, R ulna. அதான் correct answer. சரியா? அடுத்தது which out of the following option is not true? அதுக்கு வந்து the fins the fins present on the sides of the body do not play any role in the movement. அது வந்து false statement. அது வந்து false statement. அது வந்து actually will help. Then select the incorrect statement. Humerus in the is the bone present in the lower arm. தப்பு. Humerus is present in the upper arm. Right? Then select the incorrect statement. அதான் humerus is present in the upper arm. B option incorrect. Then select the incorrect match. Movement in all direction, pivot joint, அது தப்பு. என்ன? Movement only side to side. Pivot joint will move only from side to side. I hope you understand. The next one, it is figure based. நிறைய figure based question. As first வந்து skull, second வந்து rib, third pelvic girdle, 4 backbone or vertebral column, 5 வந்து pectoral girdle. I repeat, skull protects the internal organ and rib cage, it is skull protects the brain, rib cage protecting the vital organ, heart and lungs. அடுத்தது வந்து pelvic girdle, movement of hip bone and the lower limb. Then vertebral column, it encloses the spinal cord and also it keeps the body erect. Correct posture க்கு vertebral column இருக்கு. அடுத்து pectoral girdle, it is bones of the upper limb. Upper girdle வந்து bones. It holds the bones of the upper limb. I hope you understand. Then select the correct option. Animals which possess backbone, அது வந்து vertebrates, birds and reptiles. Vertebrate, birds and reptiles. சரியா? Are called P, example Q and R. என்னது? P வந்து vertebrate, Q வந்து P க்கு example vertebrate வந்து birds, R வந்து it belongs to the group இல்லையே birds வந்து apes, அப்புறம் வந்து and also reptiles backboneக்கு. சரியா? Then so vertebrates, அது வந்து Q and R வந்து having backbone, birds and reptiles. Then muscles are joined to bones by tendons. Muscles are joined to bones by tendons. சரியா? And then
third one, identify the part of the body where hinge joint is located. அது வந்து first A வந்து அது வந்து என்ன சொல்றது, அது வந்து கேர்டில் தான், பெக்ட்ரல் கேர்டில், பெல்விக் கேர்டில் தான். பி வந்து பைவாய்ட்டு. சி வந்து இதில் ஃபிகர் கிளியராக இல்லை, அது வந்து இந்த ரிஸ்ட் போன். நம்ம புக்கில் டயக்ராம் இருக்குது, இந்த ரிஸ்ட் போன் அதுதான் புக்கு டயக்ராம். இதில் கிளியராக இல்லாததுனால சொல்கிறேன். ரிஸ்ட் போன் இந்த இடம் தான் இருக்குது. ஸோ ஆன்சர் வந்து அது ஆக்சுவலாக சி. நம்ம புக்கில் இருக்க இந்த ஃபிங்கர்ஸோட இந்த இது இருக்குது, ரிஸ்ட் இருக்குது, அது மட்டும் தயவுசெய்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோ. சரியா? தென் ஸ்னெயில்ஸ் மூவ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபுட். Snail moving with the help of foot. Then select the correct option. The round end of the one bone fits into the hollow part of the other. That is the ball and socket joint. Pivotal joint present in the neck portion. Then bone present in the lower arm. It is radius. Radius and alla சொல்லுவோம்ல, அதில் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறதுல கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து radius. I hope you understand. ஒரு நிமிஷம் go through பண்ணு, figure especially diagram go through பண்ணு. பண்ணியா? So next வந்து last part of the discussion வந்து இதில் rewrite. இது வந்து question number 8. இங்கே question number 8 போட்டுக்கோ. Refer to the given paragraph. Answer வந்து earthworm. இது வந்து earthworm. Then it has muscles. இந்த arrowல வந்து muscles. And then it has a large number of setae. இந்த answer வந்து setae. So correct answer earthworm, muscles, setae. B option. Spelling பார்த்துக்கோ. Fill up வந்து 1, 2, 3. Are clear? Then question number 9. Which one of the following is not the adaptation? Another hind limbs are modified to wings to enable flight. தப்பு. Only the forelimbs of birds are modified for flying. சரியா? And then question 10. Match the joint in column 1 with their example as hinge joint, elbow. Hinge joint, elbow. Gliding joint, ankle. Gliding joint, ankle. Pivotal, neck. Ball and socket joint, shoulder. சரியா? So I repeat, C, B, D, A. C, B, D, A. அப்போ ஆன்சர் என்னது? A answer. Option A. I hope you understand. Then fill in the blank. Spinal cord passes through the backbone. Spinal cord passes through the backbone. There are 12 pairs of ribs in our body. Then pivotal joint allows up and down movement, side movement and rotational movement. Up, down, side, down and rotational movement. Pivotal joint. Then jointed rings called segments are present in earthworm or annelida சொல்லலாம். சரியா? Then outer skeleton of the snail is called the shell or mantle. And then cartilage is present at the tip of the nose. Cartilage is present at the tip of the nose. Then the mandible bone of the skull allows us to chew food and talk. Mandible, right? Then the contraction of the muscles. The contraction of the muscles. Then 10th fill up on the hinge joint. 10th fill up hinge joint. I hope you understand. Then ankle, example for gliding joint. Then tendon, join muscles with the bones. Then snake have long backbone. Snake will have long backbone. Then fibula, also called calf bone. கால்ல இருக்கும் இல்லையா, hind limbல. Fibula is also known as calf bone. Then skull
protects the brain, and breast muscle, they help to move the wings of cockroach while on flight. Then ball and socket joint allows maximum movement. Hinge joint is present in the fingers. So answer வந்து 5 7 6 1 8 3 2 4. I repeat 5 7 6 1 8 3 2 4. I hope you follow this. Yes sir, right. Then last வந்து the shell of the snail helps it during locomotion. False. The skull is a single bone that covers the brain. அதுவும் false. என்ன skull is formed of 22 bones, where 8 bones on the skull and 14 bones on the face. Facial bones, there are 14 in numbers. I hope you understand. So இந்த மாதிரி ஒரு சாப்டரா வில் டிஸ்கஸ். இதெல்லாம் சாம்பிள் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். இதே மாதிரி தான் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பு கேட்பேன். இதில் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று வந்து நான் என்ன கவர் பண்ணணும், டயக்ராம் பேஸ்டும் ரீசனிங் அண்ட் அசர்ஷன். அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ செஷனில் we will do it. I hope you understand this. Shall we? We'll continue in the next session. Just இது ஒரு செகண்ட் go through பண்ண. Can you? Right. We'll continue in the next video session. Thank you.